all, welcome to once. For this session, we'll continue with the previous year question discussion from GATE from the topic DC machines. Okay. So question number 3. A belt-driven DC shunt generator running at 300 RPM delivers 100 kilowatt to 200 volt DC grid. It continues to run as a motor when the belt breaks, taking 10 kilowatt from the DC grid. The armature resistance is 0.025 ohms. Field resistance is 50 ohms. And brush drop is 2 volt. Ignoring armature reaction, the speed of the motor is dash RPM. Okay. Belt driven DC shunt generator ആണ്. Okay. ആദ്യത്തെ കേസിൽ ജനറേറ്റിംഗ് മോഡിലാണ് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ സ്പീഡ് ജനറേറ്റിംഗ് മോഡിലെ സ്പീഡ് ലെറ്റ് ദിസ് ബി NG. സ്പീഡ് ജനറേറ്റിംഗ് മോഡ് അത് എത്രയാണ് 300 RPM കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. ആൻഡ് അത് ഗ്രിഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ്, DC ഗ്രിഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ്, 200 വോൾട്ട് DC ഗ്രിഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ജനറേറ്റിംഗ് മോഡ് വിൽ ടേക്ക് ജനറേറ്റിംഗ് മോഡ്. സോ DC ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ആണ്. This is armature current IA1, A1, A2. Then we have field winding. R shunt എത്രയാണ് value? Armature resistance 0.025 ohms and field resistance is 50 ohms. 50 ohms and this armature resistance is 0.025 ohms. Okay, RA. And it is connected to the DC grid 200 volt. Okay. And the grid is drawing a power of, here we have the grid. Okay, grid is there. And grid is drawing a power G is 100 kilowatt. Okay. 200 volt. So what is the field current? Field current is IF is 200 by 50. It is 4 ampere. Okay, IF field current is 4 ampere. We need to find out the grid current, that current that is drawn by the grid. The power divided by voltage formula cheyda madi. So we have I load, the load ana. So I load is actually 100 into 1000 divided by 200. 500 amperes. So what is the armature current? IA1 will be I load plus IF. That is 500 plus 4 ampere, that is 504 ampere. So we can find out EG. EG കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? EG. What is the formula for generated or induced EMF in the generator? V plus IARA plus brush drop. V is 200 plus IA നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ്? IA is 504 ampere. 504. RA is 0.025 ohms. 0.025 plus 2 volt. Okay, so this you will get it as 214.6 volts. Induced EMF in the generator, case 1. Now next case, we have to take the case of motoring mode. That is, the machine continues to run as a motor when the belt breaks, taking 10 kilowatt from the DC grid. A motor arm is taking the current from the lines, that is from the DC grid. 10 kilowatt എടുക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് മോട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ അവിടെ നമ്മൾ ബാക്ക് EMFന്റെ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക് EMF മോട്ടറിംഗ് മോഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. That is back EMF speed relation la substitute the speed kandupidiക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay.
So second case is second case, motoring mode. Motoring mode la varumbo power taken from the grid is how much? 10 kilowatt. Okay. Should I draw the circuit? I'll draw the circuit. This motoring mode la ingeneyaanu varya. 10 kilowatt is the power taken from the supply. Here we have the motor and R shunt is there. So IF, this is IAM, IA2 I'll write, second case. So what is first, we need to find out the line current. So IL, power is how much? 10 kilowatt. 10 kilowatt. So IL is 10 into 1000 divided by 200 volt, power by voltage. So we have 50 amperes. So what is the armature current IA2? In the case 2, armature current is 50 minus field current. Field current won't change. 200 by 2. R shunt was what value? Sorry. R shunt was 50 ohms. Right? 50 ohms. So 200 by 54 ampere. So this is 50 minus 4 ampere, you will have 46 amperes. This is IA2. So we can find out EB2, EB2 kandupidikkallo. That is EM nu parayam. Back EMF in the motor is EM. V minus IA2 RA minus brush drop. Minus brush drop. ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരുന്നു, വി പ്ലസ് ഐ ആർ എ പ്ലസ് ഇവിടെ വി മൈനസ് ഐ ആർ എ. ജനറേറ്റർ മോട്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് നോക്കാം അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് 200 മൈനസ് 46 ഇൻറ്റു ആർ എ. ആർ എ is 0.025 minus 2. So this you will get it as 196.85 volts. Okay, so we'll just find out EM by EG. Flux is almost constant, so it is proportional to speed. It's equal to NM by NG. Okay, we have to find out the speed at the motoring mode, right? NM we have to find out. NM is EM by EG into NG. So EM is 196.85 by 214.6 into NG is 300 RPM, right? RPM it is given, NG. So we will get the answer as 275.186 RPM. 275.186 RPM. So very simple question. ഒരു മെഷീൻ മോട്ടറിംഗ് മോഡിലും ജനറേറ്റിംഗ് മോഡിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ബേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. The equations with respect to induced EMF will change in the case of generator and motor. Equations ശ്രദ്ധിക്കുക. And field current field current രണ്ടിലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ലൈൻ കറണ്ട്, ആർമേച്ചർ കറണ്ട്, അതിന്റെ വാല്യൂസ് അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണത് രണ്ട് രീതിയിലും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് once you obtain the back EMF, just use the same equation relation between back EMF with speed for DC machine.
and deduce the speed in the unknown case. Okay, that is how you solve this problem. Next question. A DC series motor driving an electric train faces a constant power load. It is running at rated speed and rated voltage. If the speed has to be brought down to 0.25 per unit, the supply voltage has to be approximately brought down to. Okay, അപ്പോൾ DC series motor ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഷണ്ട് മോട്ടറിന്റെ കേസസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനിൽ DC സീരീസ് മോട്ടറിന് കോൺസ്റ്റന്റ് പവർ ലോഡ് ആണ്. സോ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അറിയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? കോൺസ്റ്റന്റ് പവർ ആണ് അല്ലേ? Constant power is a constant. So one is EB into I. This is one equation for power. Another equation we have got torque into speed, omega into T. The constant ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻഡ് ആണ്. And another thing is mentioned, if the speed has to be brought down to 0.25 per unit. അപ്പോൾ സ്പീഡ് 1 per യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് 0.25 per യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. അതായത് സ്പീഡ് 1/4 കുറഞ്ഞു. ഓക്കെ, it is becoming 1/4 the previous speed. 0.25 means 100/25. That is 4 times കുറഞ്ഞു. So the speed omega is decreasing to how much? 1/4 omega. അപ്പോൾ പവർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടോർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ടോർക്ക് ഹാസ് ടു ഇൻക്രീസ് ടു 4 times. സ്പീഡ് 4 കുറഞ്ഞെങ്കിൽ ടോർക്ക് 4 times കൂടണം, 4 times കൂടണം. ആൻഡ് ടോർക്കും കറണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു K5IA അല്ലേ? സീരീസ് മോട്ടർ, DC സീരീസ് മോട്ടറിൽ ഫ്ലക്സ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർമേച്ചർ കറന്റ്. So I can write torque is proportional to IA square. Flux is proportional to IA അല്ലേ? So IA into IA. So IA square എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ടോർക്ക് 4 പ്രാവശ്യം കൂടണമെങ്കിൽ കറണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം കൂടണം? ട്വൈസ് ആകണം അല്ലേ? So current has to increase to 2 times. 2 times IA ആണെങ്കിലാണ്, 2 IA ആണെങ്കിലാണ് ടോർക്ക് 4 times increase ആവുള്ളൂ. Right? So current 2 times കൂടിയാൽ the voltage എത്ര പ്രാവശ്യം കുറയണം? 2 times അല്ലെങ്കിൽ പകുതിയോളം വോൾട്ടേജ് കുറയണം. So it has to reduce to around 0.5, 1/2, 0.5 per യൂണിറ്റിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് താഴണം. So 0.5 point. So that is the voltage, the supply voltage has to be approximately. നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ EBയും സപ്ലൈ വോൾട്ടേജും സെയിം ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ EB അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് പകുതി കുറഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ടോർക്കിനെ നമുക്ക് സ്പീഡിനെ 0.25 per യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലും നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് പവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ മെഷീനിൽ. സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ right answer. Approximately brought down to 0.5 per unit. നോടേം പറയാം, സ്പീഡ് 0.25 per യൂണിറ്റിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. So that means that the speed has decreased 1/4 times. So torque increases 4 times. Torque increases 4 times means in DC series motor, current increases twice. So current increases twice means the voltage has to decrease to 2 times. It has to decrease to 0.5 EB. 0.5 EB. Okay. So 0.5 per യൂണിറ്റിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് കുറയണം. Right? Next question. An electric motor with constant output power will have a torque speed characteristics in the form of, okay, straight line through the origin, straight line parallel to the speed axis, circle about the origin and rectangular hyperbola. Torque speed characteristics ഏത് ഷേപ്പിലാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് പവർ മോട്ടറിൽ വരിക? അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് പവർ മോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? P is equal to 2 pi
NT/60, right? Torque speed characteristic, പവറും ടോർക്കും സ്പീഡും എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ we know 2π60, these are constant, so NT has to be constant, N into T has to be, speed into torque has to be constant. That is of the form, equation of the form xy is equal to c. xy equal to c എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? റെക്ടാങ്കുലർ ഹൈപ്പർബോള ആണ്. സർക്കിളും അല്ല, സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും പാരലൽ ടു സ്പീഡും ത്രൂ ഒറിജിനൽ. ഇറ്റ് ഈസ് എ rectangular hyperbola, so it should come like this, അതായത് high torque, this is torque versus speed cara, like this. High speed la low torque, low speed la high torque, ee oru reethiyil venam torque speed characteristics oru constant power output machine la vary cheyan. Okay, so ella machines in shunt, series, cumulative compound, differential compound, ഇത് എല്ലാ മെഷീൻസിലെയും ടോർക്ക് സ്പീഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ബാക്കി എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും പഠിച്ചിട്ട് പോവാം. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടയ്ക്ക് തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് എൻഡ്സ് ദ സെഷൻ on DC machines. Okay, see you with more informative topics in the upcoming sessions. Thank you.